de financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades, entre otros. El primer informe bienal de transparencia, conocido como BTR, por sus siglas en inglés, debe ser remitido a la Convención Marco de Naciones Unidas en este diciembre del 2024. De ahí la pertinencia de realizar este evento para compartir orientaciones sobre cómo preparar mejor sobre todo el capítulo o componente referido a la adaptación al cambio climático dentro de estos informes bienales de transparencia. La sesión de este webinar va a ser conducida por los colegas del IISD. El IISD es una entidad socia del proyecto que nos ha acompañado durante todos los 4 años de implementación de la primera fase de Andes Resilientes. Tenemos con nosotros a Ivonne López, quien es analista de políticas del NAP Global Network, que es esta red global referida a los planes nacionales de adaptación, conducida por el IISD. Y tenemos también a Jeffrey Chi, asesor de políticas de esta misma red, quien será el expositor, quien nos transmitirá estas orientaciones. María Gracia Aguilar, mi colega de Fundación Avina, y yo estaremos apoyando durante el desarrollo del evento. Muchísimas gracias a todos ustedes y paso a María Gracia porque vamos a, antes solamente referirnos a la agenda. Tenemos prevista la presentación, como ya hemos comentado, que estará a cargo del colega Jeffrey Chi. Luego de lo cual vamos a entrar a un segmento de preguntas por parte de todos los participantes, aspectos que quisieran que amplíe Jeffrey o aspectos que no hayan sido abordados dentro de su presentación y que interese conocer, perdón. Y luego de lo cual vamos a ir a un cierre. Vamos a tener también traducción simultánea de la exposición de Jeffrey. Yo paso a María Gracia, porque vamos a tener una fotografía, ¿verdad? De todos los que estamos conectados, quizá en Sí, otro voy momento. a dejar de compartir un segundo. Sí, por favor, todos los que puedan prender su cámara un momento para hacer una foto rápidamente, y poder continuar con la presentación. Muchas gracias. Sí, quienes puedan acceder a la cámara en estos momentos, vamos, por favor, para tomar. Perfecto, muchas gracias. Regresamos a la presentación. A la presentación de Jeffrey. Ujú. Sí, solamente quería, como mencionabas, contamos con el servicio de interpretación simultánea. Entonces, para activar el servicio, y lo estoy pasando también por el chat, hay en la barra de abajo debe haber un icono del mundo y ahí van a poder elegir el idioma, ¿no? Entonces, si quisieran escuchar la presentación va a ser en inglés, entonces si quisieran escuchar la traducción al español, por favor ponerse en el canal en español, ¿no? Y así también para el tema de las preguntas podamos todos entendernos bien, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, por favor, si desean cambiar ahora al canal de español para poder escuchar la traducción simultánea. Y le paso a Ivonne la palabra, que va a ser quien nos va a facilitar este webinar. Ivonne, adelante. Muchísimas gracias. Voy a pedirle también a Jeffrey si puede colocar la presentación del IISD. Así puedo presentarle de una vez. Muchísimas gracias, Jeffrey. Bueno, mi nombre es Ivonne López. Trabajo como analista de políticas para Latinoamérica y el Caribe en la Red Global de los Planes Nacionales de Adaptación.
cuya secretaría está albergada en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. El día de hoy me acompaña mi colega Jeffrey Chi, quien es experto en los procesos internacionales de negociación de cambio climático y biodiversidad. Jeffrey trabaja como asesor político en el programa de resiliencia, así que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona que ha estado en estos procesos desde hace ya varios años y que va a poder compartir muchísima información valiosa para los países. Desde la red les queríamos comentar también que ofrecemos una variada oferta de apoyo a los países en desarrollo. Esta oferta va desde la generación de productos de conocimiento, el apoyo técnico directo y hasta la organización de intercambios entre pares, lo cual hace promover que los países y los actores involucrados en adaptación puedan tener espacios de discusión e intercambios de experiencia. Este año estamos celebrando el 10º aniversario de la red, así que estamos muy orgullosos de poder contribuir en áreas específicas y que son sumamente necesarias para la adaptación al cambio climático, las cuales van desde el financiamiento, la inclusión social, modelos de gobernanza, entre varios otros temas. Y esto lo hemos hecho ya en más de 60 países. La idea de cómo surge la red es poder brindar apoyo en los procesos de planificación y acción en países de desarrollo. Así que cuenten con nosotros, ya tenemos varios proyectos en algunos de los países que están acá representados y esperamos poder seguir contribuyendo en la región. Pero bueno, durante esta sesión, Jeffrey nos compartirá valiosa información sobre los informes bienales de transparencia. Como ya mencionamos, estos informes son cruciales para demostrar el progreso en la acción climática de los países. Fortalecen la rendición de cuentas, la toma de políticas basada en evidencia. Es importante que conozcamos y conversemos sobre los informes bienales porque se espera que para finales del presente año ya la mayoría de los países cuenten con su primer informe. Ahí tendrán la oportunidad de reportar sobre los impactos del cambio climático, pero también sobre los esfuerzos de adaptación. Así que sin más, por el momento voy a ceder la palabra a Jeffrey, quien también nos estará acompañando en la sesión de preguntas y respuestas. Tal como mencionaron las colegas de Andes Resilientes, Jeffrey va a estar brindando la presentación en inglés, así que este es un muy buen momento para activar la interpretación de la llamada en caso de que lo requieran. Jeffrey, bienvenido, and the floor is yours. Great. Thank you so much, Yvonne. And good morning, everyone. My name is Jeffrey, and thank you very much for the kind introduction from colleagues from Andes Resilientes and from Yvonne. So sorry that my language capacity doesn't allow me to speak Spanish directly with you. So thank you very much to our interpreters today as well. Contamos con la interpretación simultánea al español. So let's start with some bien, background vamos a on the comenzar biannual con los transparency avances. report. Back in 2015, when the Paris Agreement first came around, countries established a new reporting and review mechanism called the Enhanced Transparency Framework. The idea of the Enhanced Transparency Framework really is to build on previous experiences and adapt to the Paris Agreement's universal membership to streamline the reporting requirements and enhance the transparency of action. Now, the biannual transparency report is the reporting instrument for the enhanced transparency framework. It keeps flexibility in mind so that although all countries will be required to submit a biannual transparency report, it has a flexibility provision for small island developing states and the least developed country parties that they may submit at their discretion, noting that there are different resource constraints and that the transparency reporting is time and resource intensive. And as Lakinza mentioned before, the first biannual transparency report is due on the 31st of December of this year, and then every 2 years thereafter. So that means the second biannual transparency report will be due on the 31st of December in 2026. There are 3 different main purposes of the biannual transparency reports.
The first is that it helps countries demonstrate progress towards their respective commitments under the Paris Agreement, and facilitates information sharing and exchange of lessons learned in order to improve climate action. Second, it provides key information for the Global Stocktake Process, or the GST, to assess the collective progress towards the long-term goals of the Paris Agreement. And the third purpose is to facilitate the development and the continuous improvement of a national monitoring, evaluation, and learning system for climate action. As we know, a MAL system is paramount and crucial in terms of collecting the evidence base necessary to assess whether adaptation actions are actually effective and what can be improved in order to improve the overall outcome. Now, there are 5 different chapters in the biannual transparency reports, and apologies that this slide is in English only. The first 2 are related to mitigation. So they are the national inventory reports of greenhouse gas emissions and the progress made in implementing and achieving the nationally determined contributions. The 2 reports are all mandatory for all parties, and remember, small island developing states and the least developed countries can submit at their discretion. And the last 2 parts of the BTR are related to financial technology transfer and capacity building support provided, needed, and received, which are also optional for developing country parties. Today, we're mainly focusing on the third component, which is climate change impacts and adaptation, and information related to loss and damage. Countries are not necessarily required to submit this chapter, but many countries we talked to already are very interested and certainly will submit this chapter in their biannual transparency reports if they are submitting one this year. There are certainly challenges linked to limitations in availability and access to data, availability of financial resources, time and resource constraints in drafting the adaptation chapter of the BTR. So even though it is optional, why is it important to submit an adaptation BTR or a BTR? Well, it first recognizes countries' adaptation efforts. It allows countries to highlight their progress and achievements in terms of adaptation and addressing loss and damage. It provides the necessary adaptation-related information for the global stocktake process in order to enrich global-level assessments of progress of climate action. Third, it facilitates the sharing of experiences and best practices related to adaptation, so we can all improve and learn together in order to do better. It also communicates adaptation-related needs, including on financial, capacity building, and technological needs. It also helps countries to review and strengthen the relevance and effectiveness of their national monitoring, evaluation, and learning system for adaptation. And lastly, which we will get into a little bit later, submitting an ABTR will help countries to streamline the reporting requirements for adaptation. So what should countries include in this chapter? 2 decisions really provide this guidance. The first decision is Decision 18, CMA1, which provides the modalities, procedures, and guidance for the enhanced transparency framework. Decision 5, CMA3, provides an outline for what a biannual transparency report would look like.
So over the next couple of slides, we will kind of go through each of these elements and outline of the adaptation chapter of the BTR. The slides are a bit text heavy, and I will try my best to read through them. But remember, this slide will be available to you after this webinar, so you can take a closer look as well, along with a list of resources. So first part is mainly on the background information related to the country's national circumstances, institutional arrangements, and legal frameworks, as well as the impacts, risks, and vulnerabilities that countries face. So here are some guiding questions for these two elements. What is the starting point of adaptation in your country? And what is the institutional arrangements that is responsible for adaptation in your country? And for section B, what are the present and future climate change impacts facing your country? And how do you conduct your climate vulnerability and risk assessment? Remember to integrate gender equality and social inclusion considerations throughout the adaptation chapter of the BTR, as they are important information to inform more inclusive adaptation actions in order to achieve better and more equitable outcomes. The second part focuses on planning. What are some of the adaptation priorities and barriers, and what sort of strategies, plans, policies, and actions are countries planning or have planned to undertake? Again, here are some of the guiding questions. What are the priority areas for adaptation in your country? And what barriers and challenges have you identified? What adaptation action have you planned, and how are they aligned with your country's development priorities and other plans? And importantly, how best available science, gender perspectives, and indigenous, traditional, and local knowledge are integrated into adaptation planning. The third component moves into implementation and monitoring, evaluation, and learning. What is the implementation status of your national adaptation plans and priorities? And how much international support has your country received? And how effective were these supports? How effective are the implemented measures, and what are sustained impacts of adaptation actions? And what are the capacities or capabilities of your national system for monitoring, evaluation, and learning for adaptation? The fourth part focuses on information related to loss and damage. It really provides information on what losses and damages have been or anticipated to be incurred in your country due to climate change. And what is your country doing in terms of managing present and future losses and damages? Many countries have already included information related to minimizing and addressing loss and damage in their national adaptation plans. We've published a report on this last year, and if I could ask Yvonne to kindly share the link in the chat, that would be fantastic. In that report, we included the spectrum of approaches to respond to loss and damage. The idea of minimizing loss and damage is fundamentally about adaptation. Action to address economic loss and damage can utilize a wide range of instruments that includes adaptation actions such as support for rebuilding livelihoods, risk insurance, strengthening early warning systems, enhancing social and financial protection,
as well as providing compensation and humanitarian assistance to those are experiencing extreme climatic events. There are also actions for addressing non-economic losses and damages that could include support communities to preserve their culture, planned relocation, active remembrance, counseling, and the conservation and restoration of ecosystems. Here, the last section of the adaptation BTR is more forward-looking, looking at what good practices, experiences, lessons learned countries have gathered through their planning and implementation of adaptation actions, and how they are planning to share this information with other countries to enhance the global progress on adaptation. Here, some of the guiding questions are: what activities have your country undertaken to share information, good practices, experiences, and lessons learned on adaptation, and to strengthen scientific research and knowledge related to adaptation? So we got this question in terms of how to report on financial information, especially financial information related to adaptation in the biannual transparency reports. There are 2 chapters in the biannual transparency reports that will provide countries with an opportunity to present that information. The first is in chapter 3 on climate change impacts and adaptation. Countries can use the appropriate sections to outline adaptation finance needs and experiences in mobilizing adaptation finance, whether it is through public or private finance. In chapter 5, in financial technology transfer and capacity building support needed and received, developing countries can use Ya the common capacidades o tabular países en format desarrollo podrían for utilizar los electronic formularios reporting comunes on tabulares financial para supports presentar needed electrónicamente and información sobre el received apoyo en forma de financiamiento under requerido y Article 9 recibido of the bajo el Paris artículo Agreement. 9 del Acuerdo de París. So let's take a look at Pues bien, chapter 3 in entonces terms of in analicemos which el capítulo elements or which 3. section ¿Qué countries could elementos, submit qué financial sección information. podemos brindar información financiera? In chapter C, in section C and D, La sección countries C can y D, highlight los their países pueden adaptation finance destacar las priorities, prioridades the en costing of financiamiento, adaptation el actions, costo de las acciones de describing barriers adaptación, and challenges to describir los accessing obstáculos, finance, as well as strategies to mobilize adaptation finance, if applicable. In section E, countries may highlight activity-specific costing and barriers to implementation, including on how support has been received from various sources and how effective these financial supports are. In the chapter related to loss and damage, countries can highlight economic and non-economic losses and damages, and the relevant financial needs related to averting, minimizing, and addressing loss and damage. And in the last section, in terms of other information as necessary, countries can always reference Chapter 5 of the Biannual Transparency Reports on financial needs and supports received to highlight adaptation finance needed. So this is an example of the common tabular format for electronic reporting. This is for Chapter 5 of the BTR, and the UNFCCC Secretariat has already developed an online tool that will help countries to fill in this information. As you can see, the reporting is based
in terms of sectors, and countries have the option of providing a description of the projects that they've been funded, the US dollar amount, the expected time frame, the type of financial instruments that this funding is, as well as the type of support, whether it is adaptation, mitigation, or cross-cutting. Now, as I mentioned before, the BTR really helps to streamline the reporting requirements under the Paris Agreement. The BTR does not replace something called the National Communication, or NC. But countries could submit a joint BTR NC in the year a national communication is submitted. Jeffrey, So I'm in sorry to- 2026, the reporting timeline for the BTR and the national communication overlaps for some parties, and that will repeat every 4 years. Jeffrey? The adaptation chapter of the biannual transparency report covers the mandatory adaptation components of the national communication. Joint BTR NC avoids the duplication of efforts, reduces reporting burdens, and helps countries streamline their reporting obligations. So in this table, which you can look a little bit closer later, it explains the various scenarios that countries may take in terms of submitting a joint BTR NC. If countries want to combine the two documents together, then they must submit a adaptation chapter of the BTR, which essentially covers the majority of the information that the national communication requires countries to submit. Jeffrey? The adaptation communication, the adaptation BTR is also a vehicle for the adaptation communications. Countries may submit an adaptation communication as a component of another communication. And the adaptation chapter of BTR can act as a party's adaptation communication. It helps countries to further reduce reporting burdens and streamline reporting obligations. Yes, I can hear you. Oh, I see. Okay, cool. Let me do that. All right, I think this now should be better for the audience. And the interpreter, please let me know if I'm going too fast in the English channel as well. So in this slide, this is a table in terms of kind of the different elements of reporting across the different reporting instruments. So as you can see, the majority of the information that is needed in the Requiere en el capítulo de adaptación de los informes BTR ya están cubiertos en otros instrumentos National Adaptation Plan, the country's adaptation communication, and for some countries, their NAP reporting, progress reporting. The only big chunks of information that might be new to countries that countries need to develop themselves for the purpose of the BTR are research on adaptation and vulnerabilities, the effectiveness and sustainability of adaptation actions being implemented and planned, as well as the support needed and received, as well as information related to loss and damage.
So lastly, before we kind of jump into the Q&A section, I just want to say a few words in terms of the UAE framework for global climate resilience. It provides a really good framing in terms of how countries can report adaptation actions through the adaptation chapter of the BTRs. The current UAE BELEM work program under the Paris Agreement will define the indicators for the global goal on adaptation ahead of COP30. So last year, parties passed this GGA framework that essentially outlines some targets, their dimensional and semantic targets for global adaptation action. The dimensional targets again follows the adaptation policy cycle. Starts with the impact and vulnerability risk assessment, move on to planning, to implementation, and lastly to the monitoring, evaluation, and learning. And overall, this framework will help countries to assess the collective progress they are making on adaptation through the global stocktake process. Now, in the enhanced transparency frameworks, modalities, procedure, and guidance, it says that each party should provide the information on implementation of adaptation actions in accordance with the global goal on adaptation. So in terms of kind of filling in section D on strategies, policies, plans, and priorities related to adaptation, countries may provide information on how their national action is already contributing to achieving the global goal on adaptation. Countries can structure this section of the report based on the various targets or the various purposes of the global goal on adaptation. These are enhancing adaptive capacity, strengthening resilience, and reducing vulnerability. They could certainly also structure this section based on the dimensional targets of the global goal on adaptation framework. So again, these follow the adaptation policy cycle, vulnerability risk assessment, planning, implementation, and monitoring, evaluation, and learning. So why is it important in terms of submitting an ABTR? It's also to kind of inform the review progress made in terms of achieving the global goal on adaptation. It will help countries inform the future cycles of the global stocktake process, integrating all adaptation-related documents, including the adaptation chapter of the BTR. It will contribute to a collective learning process and a common understanding of needs and actions. It will also contribute to the review of guidance and guidelines of adaptation-related documents under the UNFCCC. And lastly, to achieve a political purpose, it also makes adaptation more visible. Now, lastly, before we jump into the Q&A section, so what are some of the key takeaways for today? Well, one, although the BTR process is complicated and looks a bit daunting in terms of the amount of information it needs, countries really should look into their current reports and data. You likely already have a lot of the information somewhere in your different plans and report and strategies, whether they are national adaptation plans, your nationally determined contribution, the national strategies, or progress reports and evaluations. You should also communicate with the other ministries and agencies because the data and information sources may be different from mitigation or the other sections of the biannual transparency reports. And lastly, you could use this window of reporting for learning and improving. Again, this process is a learning by doing process. The idea is that the first one may not be perfect, but it's a start, and countries should build on previous experiences and improve their transparency reporting over time in order to achieve the ultimate purpose of the Paris Agreement. So in the slide deck, you will receive some more kind of guiding questions that you could ask yourself and your colleagues for your own workshops
in your country. There are also more information related to the adaptation chapter of the BTR and various resources that you might be able to pull on and read to help you prepare for your reports. So with this, I'm gonna hand it back over to Yvonne to start the questions and answers. Thank you. Muchas gracias, Jeffrey, por esta excelente presentación. Disculpen, voy a cambiar mi canal de traducción, listo. Bueno, en esta presentación pudimos conocer un poco más sobre la importancia de los PTR para mejorar la acción colectiva y los modelos de monitoreo, evaluación y aprendizaje a nivel internacional. A pesar de que el capítulo de adaptación es voluntario, es sumamente importante para poder reconocer los esfuerzos, experiencias y necesidades de adaptación de los países. También pudimos repasar un poco cómo utilizar y cómo se diferencia el BTR de otros instrumentos como los planes nacionales de adaptación o las comunicaciones de adaptación también. Así que a continuación vamos a abrir el espacio para preguntas. Por favor, siéntanse en la libertad de hacerlas en español. Por eso tenemos servicios de interpretación que pueden traducir a Jeffrey. Así que sí, este es el momento para realizar consultas o bien para expandir un poco más. Jeffrey también puede expandir un poco más sobre algún tema específico. Si alguien tiene algún comentario o consulta, puede levantar la mano en este momento. Roberto, adelante. ¿Qué tal? Roberto Picelli del Ministerio del Ambiente de Perú. Bueno, buenos días a todos y todas y muchas gracias a Jeffrey por la presentación, que digamos es bien útil en ver ya los contenidos específicos y dónde pueden incorporarse los temas de financiamiento. Y mi pregunta va casualmente sobre el formato de apoyo necesitado, porque si bien Jeffrey nos comentó que ese formato deberíamos ingresar información más a nivel de proyectos, normalmente uno tiene una idea de las necesidades de financiamiento, una idea de en qué cosas debe trabajar, pero no necesariamente tiene para todo información a nivel de proyecto. En el caso de Perú, tenemos para el logro de la NDC, tenemos identificadas medidas de adaptación para el logro de la NDC y tenemos estimaciones gruesas de cuánto costaría estimar esas medidas, pero no está a un nivel de estimación de costos a nivel de proyecto, sino más que cuál es la meta de esta medida, cuál es un costo aproximado por la unidad de esa meta y a partir de eso hemos sacado estimaciones. Entonces, quería saber, digamos, cuánta flexibilidad o qué tanta flexibilidad va a haber en el reporte para incluir información de este tipo. For sure. Thank you so much, Roberto, for that question. Pregunta. Sí, los países cuentan con la flexibilidad en cuanto a la información que van a brindar. En la diapositiva le mostré que los formatos tabulares, me imagino que se está refiriendo a esto, es una by different countries, and it is templates that the UNFCCC Secretariat has turned into an online reporting tool. So the basic idea is that countries can enter information on program or project descriptions, and frankly, it doesn't have to be project specific. You could definitely write, to implement your national adaptation plan, for example, you would require this much US dollars to do. So there are definitely flexibilities in terms of how you use the common tabular format. But remember, the common tabular format is just one tool to help you report on that information. There are also flexibility for countries to include narrative information in both the chapter on adaptation as well as the chapter in the financial supports needed and received. So the common tabular format really is a tool to help and facilitate the aggregation of the dollar amount. But countries can always provide more information in a narrative format, in a textual format as well, to complement the common tabular formats. I hope that answers the question.
Muchas gracias, Jeffrey, y muchas gracias a Roberto por la pregunta. ¿Alguna consulta más? También si se sienten más cómodos, pueden escribirlas en el chat y con mucho gusto se las pasamos a Jeffrey. También las colegas de Andes Resilientes. Veo que alguien prendió la cámara. Si gusta hacer una consulta, Sí, bienvenida. buenos días, muchas gracias por la exposición de Jeffrey. Me gustaría saber cómo podríamos nosotros como sectores de repente acceder a, a elaborar un informe más sectorial y a partir de ahí identificar como las demandas de financiamiento que cada uno necesita para su sector. Nosotros trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y tenemos, bueno, unas brechas bien grandes en temas de adaptación y mitigación. Y nosotros somos el sector que tiene las 50 medidas, casi el 50% de las medidas del país. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podríamos acceder a este fondo de riesgo y daño climático que ya se lanzó en la COP28 para poder ya ir preparándonos a lograr estos financiamientos que van a estar disponibles para los países? Gracias. Sure. Yvonne, maybe we could take a couple questions all together, like answer them together. Gracias. El que seguía, si no me equivoco, era Luis Céspedes. Sí, buen día, gracias. Soy Luis Céspedes del Ministerio del Ambiente de Perú. Si tenía una consulta referente, había una PPT donde indicaba, por un lado, sobre aquellos puntos que son semejantes entre el BTR con las comunicaciones nacionales, y había un parrafito que se indicaba que se podía hacer una presentación conjunta entre el BTR y la comunicación nacional en un mismo documento, pero tenía un apartado también de a partir del 2026. Entonces, mi consulta es si, por ejemplo, para este año se podría presentar un solo documento con ambos o tendrían que ser cada uno en los deadlines que ya tenemos, que para mediados de año deberíamos lograr las comunicaciones nacionales y para fines de año los BTR. Muchas gracias. Jeffrey, tenemos dos preguntas más. ¿Gustas responder estas dos y luego vamos por las otras? Sure thing, Yvonne. Thank you so much. And thank you to both colleagues for your questions. For the first question on access to funding, especially for the agricultural sector, unfortunately, I'm not a finance expert, but what I can say is in the common tabular format for reporting on financial information the climate finance needed and received, it is grouped by sectors and by subsectors as well. So agriculture and water and sanitation are certainly a sector that could be reported on. And one of the ideas for the biannual transparency reports is not just to report on countries' fulfillment of their Paris Agreement obligations. It is also to provide the necessary information to highlight some of the challenges as well as the supports needed in order to help them fulfill their Paris Agreement obligations. So that's why submitting an adaptation BTR is so important. It also provides different funders and different, either from the public sector or from the private sector, to highlight some of the actions that are ongoing and some of the actions that needs to be done in order to build resilience and address climate change. Certainly in the for the loss and damage information parts, it will be an information source for the collective assessment of progress or collective assessment of losses and damages around the world. And that information will be used to inform the loss and damage fund that was established last year. Now, the specific modalities of the loss and damage fund is still being negotiated, I believe.
since it is being hosted by the World Bank, they still have not finished the institutional arrangements parts in terms of that fund. So it might be a while before that fund can be operationalized, but other colleagues who are more familiar with the loss and damage negotiations can certainly jump in and correct me here. But again, a lot of the information on losses and damages are already in countries' national allocation plans, and certainly it's about how to pull this information together in a coherent and cohesive way to present them and to present the challenges and the barriers that countries face in terms of accessing the necessary means of implementation. And for the colleagues from Peru, in terms of the joint submission of NC and BTR, certainly the 2026 timeline is based on the revision from COP25 in Chile, which basically tried to unify the timeline for submission between developed countries and developing countries. For the majority of countries, 2026 is the first time the two reports will overlap, but developing countries may operate on a different timeline from developed countries. And maybe this year or next year is the first time they overlap. And certainly it is an option to combine those in those 2 years, even before 2026, as long as the timeline stays consistent. So every 4 years thereafter. So hopefully that answers the question. Over to you, Eva. Muchas gracias, Jeffrey, a los colegas que realizaron las consultas. Tenemos las últimas dos, así que le voy a dar el espacio a Lizzie. Gracias, Iván. Gracias, Jeffrey, por la explicación que nos hiciste. Mi pregunta va un poco en línea con lo que Luis Céspedes había hecho. Yo soy del Ministerio del Ambiente también. Y Perú ha visto la posibilidad de elaborar la comunicación nacional, pero también estábamos pensando en la comunicación de adaptación, que hay la posibilidad de hacerlo, pero también toca reportar el BTR como componente de adaptación a fin de año. Entonces, en uno de los cuadritos que Jeffrey mostró, que salían los temas de estos 3 documentos, de la comunicación nacional, ¿no? Pero sí estaba la comparación del BTR con la comunicación de adaptación. Como hay temáticas que se repiten, no estábamos muy seguros de que sí se podría repetir los contenidos entre documentos y solo agregar o quitar aquellos que son diferentes, por ejemplo, el de pérdidas y daños, que está en el de BTR, pero no en la comunicación de adaptación. O si de repente un mismo documento, como Luis preguntaba, se podría presentar como reportando a cada uno de ellos, quitando también información. O Jeffrey, ¿qué nos sugerirías tú? Porque para evitar duplicar esfuerzos, que de repente con un solo documento se podría reportar para los fines que la convención esté requiriendo la información, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lizzie. Y esa pregunta va a ser muy útil para el proyecto que tenemos con el NAP Global Network, perdón. Así que sí, vamos a esperar a la respuesta de Jeffrey. Voy a darle el espacio a la última pregunta, que sería Germán. Bueno, gracias, Ivonne. Si me escuchan, ¿no? Bueno, Sí, gracias. Sí, señor. Bueno, soy de la Autoridad de Protección Madre Tierra, de la Dirección de Mecanismos de Adaptación. Y estamos aquí con el director de Mecanismos de Adaptación más, el ingeniero Omar. Estamos escuchando atentamente este webinario. Justamente nosotros hemos estado desarrollando desde la anterior semana y ayer hemos concluido todo lo que es la medición de las metas, lo que es de NDC, en la cual nosotros tenemos identificado lo que es agua y agropecuaria como por excelencia lo que es la adaptación.
Y de paso se ha construido un manual orientativo para los sectores, porque aquí en Bolivia se tiene estructurada de esta forma. La APMT, la Autoridad de Protección de Madre Tierra, es la entidad encargada de hacer los reportes oficiales y los demás sectores, los que generan la información, para eso hemos generado un manual orientativo, la cual ha sido socializado. Aparte de eso, estamos consensuando todas las unidades métricas, todo esto, cómo va a ser. Entonces, es así, pero no tenemos otros que, por ejemplo, en cuestión de género, en financiamiento todavía no tenemos en eso, pero estamos viendo lo que el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que es la entidad que monitorea, la que hace gestión de financiamiento, entonces sería a partir de eso que también tengamos esos datos. Y la pregunta es que nosotros, hay ciertos datos que no van a ser para poder verificar, pero los demás que son con sectores que están consensuando, se va a poder verificar. Entonces, a ese nivel, lo que yo estoy entendiendo en este webinario, no sería tanto que nosotros nos preocupemos de que tengamos siempre datos bien reales, porque en lo posterior vamos a ir poder gestionando también, porque hay debilidades como en cada uno de los sectores de diferentes países que no se tienen datos, entonces necesitamos como sistemas de monitoreo, ¿no? Unos seguimientos para programas que son relacionados en cuanto a adaptación. Eso sería la pregunta y si este año, como Luis preguntaba también de que nosotros el BTR, que es en cuestión de mitigación misma que se tiene que presentar, también podríamos anexarlo lo que es de adaptación, ¿no? Eso es lo que entendemos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Si brevemente puede responder a ambas preguntas, te agradecemos. Sure. Thank you so much, Lizzie and Hemon for the question. So on the first question, yes, to avoid duplication of effort, it will save a lot of time and resources. So in my personal view, again, this is just my personal view, the BTR is a fantastic choice in terms of try to avoid the duplication of effort, because the BTR can be used as a adaptation communication. It can be used as a national communication. And certainly a lot of the information can be pulled directly from your country's national adaptation plan and other strategies as well. So a lot of the information are similar across the line. So that's one way. The other way is if you already have an adaptation communication ready, you can always cross-reference. So again, none of these information are required by the Paris Agreement. These are suggestions outline. And you could always just in your BTR say, we already provided this information in this adaptation communication previously submitted or in our nationally determined contributions. So that's a fantastic way to kind of try to minimize that duplication. And thank you so much for the question, Haman. In terms of, and again, these information and outline, they are not obligatory. So countries have the flexibility to include information or not include certain information. But one thing it is very good and you brought up is the data challenges. So how to highlight those challenges and barriers in your BTR is important. It provides a rationale and justification for the continued investment into monitoring, evaluation, and learning system. It also provides a justification for continued investment into adaptation processes in developing countries. And again, the first BTR, it's a trial by learning by doing process. So this is a great opportunity to try first. It might not be perfect, but the next time we can all learn from this experience and do something and improve on our reporting as well. So hopefully that answers the question. Thank you. Muchísimas gracias, Jeffrey. Bueno, justo a tiempo, 9 de la mañana. De parte del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, les quisiéramos agradecer muchísimo por la oportunidad de poder presentar y estar con ustedes el día de hoy. Tenemos el ejemplo de Perú, en donde vamos a estar trabajando la comunicación de adaptación y estamos explorando cómo hacer las incorporaciones del BTR. Entonces, esperamos que sea una puerta más o una oportunidad más para IISD y la Secretaría del NAP Global Network de colaborar con los países. Y, por supuesto, con Andes Resilientes, quienes son unos aliados increíbles para el instituto y para lo que hacemos
de buscar resiliencia y adaptación en la región. Así que sin más por el momento, nuevamente, muchísimas gracias de parte de nosotros. Voy a dejar que Jeffrey diga gracias y después de eso, que Lenquisa tome la palabra. Jeffrey, a few last words. Sure. Yeah. Thank you so much, Yvonne, and thank you so much for this opportunity to present on BTR as well. And as mentioned, a lot of these resources will be shared with you, and feel free to contact me or Yvonne or anyone from Andes Resilientis if you would like to get in touch and talk a bit more about the adaptation chapter of the BTR. Thank you so much, and good luck with your BTR submission this year. Bueno, muchísimas gracias a Jeffrey Chi, como a Ivonne López, los expertos del IISD que han conducido este webinar. Un agradecimiento a todos los que se han podido conectar y participar de este webinar. Solamente quisiéramos resaltar la complejidad que tiene para los países la formulación de este primer BTR, pero también destacar los elementos de flexibilidad con los que puede encararse la preparación de estos reportes, que tienen que ser vistos, como lo ha señalado Jeffrey, también Yvonne, como una oportunidad no solo para presentar los progresos que tienen los países en materia de los avances en mitigación y adaptación, sino también ser vistos como una oportunidad para expresar los retos y los apoyos requeridos también de nuestros países para enfrentar estas tareas, ¿no? De hecho, el tema siendo complejo, nos provoca muchas inquietudes y consultas. Vamos a coordinar con los colegas del IISD la posibilidad de que ellos pudieran atender consultas puntuales, directas, de las entidades contrapartes de nuestros países, de manera que nosotros podamos comunicarles los datos de contactos a quienes pudieran formular esas consultas. Ya como proyecto nos comprometemos a hacerles llegar la grabación de este webinar, así como los materiales de referencia que nos van a proporcionar, de manera que lo tengan también como elementos de consulta para la preparación de estos informes. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buen día, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.